Hey, obi apa obari mapa masan ababiom. Guess what? Tie. Wonim se mmere aye wo mu yi. Nipa bebre. Se waka se ebi asimesi. Hey, where are your default? Hey, where are your default? Or you successful? And no, not just a nipa no ni odi nani ehu. Ebia no cars bebre. Ebia wo ahunye bebre. Wa sisi adan just say wo sika ni ade and you to kwanko be ni na nipa ka. Oh, where do you successful? Me catch no me masa ade ni mu abem. Because send nipa sifa measure success no enye sa na urade measure success. Oh, you when nyame measuring no different ni measurement no enti se nipa measurement o nyankopon me kanya de na me say wow nyankopon measurement no different wonderful sabri ama nipa bebre enam se nipa timi bie na no ordinary ni anani hunu no de measure nti no nipa bebre nam ho especially youth no and wo kunkrofo di pesika wealth what for kweti kwembi so e de ye nyama ensesa woye what the pesika because one young crofo bebre ekanti. Memma sadini riao. God evaluates success by obedience and faithfulness to do what He's called us to do. Ni awurade measure say eye success no. Eye say we yo setie na wo sanso eye faithful. Eme urade ni awode ache wo mu ni enti ode wo ba asase so no wutimi eye na wo ye ni ye eno na urade measure maw na nye ne nipa measure because winim bebre na yama today's world no success no oma yama it's measured by what people just see around them. It's it's a confuse nipa bebre ene masem na nuanen aso wotina ho manipa ebe kire wo say oh wo de wo nye successful anase ohun se bia wo cross ni adinti no yenka din kire wo ntina ama wo hwira ho ho aye wo se wo bu ho abonfia midi mini we midi mame ka asem kire wo nia won refi ni say won refi say wo nyankopon what the emma bi asha won sa children na children no bi asha won sa no kra papa e ma mi wetimi asha mo free ewo nyame suromu wona atimi atia sam obedience and na two wo bibiara wo mani bi kura ni ho a watimi akofa trouble abra wo meboa wo bebie ni ho a wetimi akosiwi sa na police fu befie wo bebie ni ho a wakoda jail we are successful because assignment wo nyankopon de ma ono why den wetimi edi so why your obedience wonderful. Wo success no memo bi enka nkyere wo say wo na we mema wo yimu na wo mo wudi nti no na ma wo raho na bia wo kwakoye ne ensese wo ye ene day do you live up to people's measurements? And now do people just measure your success for you? Maybe so. O tina homa nipa me de bia me ka me say men hwe wo bio ne awurade di adom wo no ne awurade aka no ne awade ahye wo nsa se wo se onipa wo betie nipa wo be fa ba bia nsese wo fa enne we are successful Francis ubu because juma nyankopon de hye wo nsa no uguso a wo ye meboa eya kakra wuguso ewa awurade anim no why ye ni ye we are successful aware no na nka eya dingankasa ukunu no na enasam enyasam ketwa but what na ho a 20 years 15 years 30 years we are successful because ajuma nyankopon de hye wonsa no uguso a wo ye unjam ye we are successful. A business now so mu ana ya ding na kakran uguso we are successful me kachiro memma will be enada emma obi nka say na asimesi na oye successful you when wo classmate no munyina na moko school ene bempenso a wadu no degree no ni ade ne du baby but guess what wo so nyame ade bi ode share wonsa no why ye ni ye uguso a wo ye Bro, ukuso
unam success kwanim. When Yankopon way of measuring a success no enye nipa dio. Enti ene baby biara wo me pese wo de wo sesi wo bo na wo ka kire wo ho se wo kra ka kire wo kra se afua me kra afuye we are successful what Emma will be mu abemu Emma will be nwia wani je Emma down ne ade we dio is wo so because eba sana na se utietie nipa na Emma wo hu ne awurade aya mawo na wo na awurade ase me ne me chia de na ene me kasa me honhom ne me kasa se afua enam ne nipa hye no waka se o wedi we o dan we o nan o wo nyapadinti ono no ye successful nintin ema won a nia oni bi no eye ni se woni bi ntin wontimi na awurade ase wonim ne nyankopon aya mawa wetimi egine mu na why just say why your success and why you successful what the ko a wo yam wonyame nanim enti wonyame niam bebre oye ma wo no eno no eye successful to the extent say esase wo kai na wo de wurade ase ena ma semanen me the Romans chapter 12 2 no ma say New King James me to me buasen ma kenkan o say and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, okay, a new Living Translation now. Also, don't copy behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will